Ähm, Guten Morgen an alle. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Morgen und schon dritten Advent. Und ich hoffe, Sie haben wirklich gute Stimmung und Weihnachtsbaum ist schon aufgebaut und die Geschenke liegen schon unter dem Weihnachtsbaum. Also bald geht es los. Wir sind heute im dritten Advent, also allen wunderschönen dritten Advent. Und heute habe ich die Ehre, wunderschöne Frauen Ihnen vorzustellen. Sie können natürlich, nicht Sie können, also Sie müssen natürlich die Fragen auch unterwegs stellen, damit es interessanter für Sie, für mich, für die Damen wird. Ich lese dann die Fragen nebenbei und dann läuft das Interview. Wenn Sie nach dem Interview eine oder andere Dame kennenlernen möchten, dann kontaktieren Sie mich bitte und ich stelle Kontakt zusammen, damit Sie diese Dame besser kennenlernen können und damit sie sich auch vorstellen können. Also meine erste Interviewdame heißt Natalia. Natalia, я вас подключаю. Так, звук. Здравствуйте. Добрый день. Guten Morgen. Guten Morgen. Also Natalia spricht Deutsch und Natalia wird sich auf Deutsch vorstellen. Okay, начинайте. Danke, danke. Danke, Ksenia. Grüße an alle. Ich bin Natalia, ich bin 47 Jahre alt, spreche ein bisschen Deutsch. Was ist das Wichtigste über mich? Ganz gute Frage. Was Besonderes an mir gibt, das ist, dass ich vielseitiger Mensch bin. Eine Seite, ich bin ein bisschen nervös, Entschuldigung. Eine Seite, dass ich ganz weibliche Frau bin, habe gute Figur, mag mein Haus, ich mache mein Haus immer gemütlich, meine Wohnung, ich mache Interierdesign, ich hatte sogar 3 Fernsehsendungen mit meinem Interierdesign ja, es war, und ich mag um meinen Mann kümmern, ich mache ganz gut Massage und ich koche sehr lecker. Ich mag das besonders. An der Seite, ich habe sehr viele verschiedene Interessen und kann man sehr, sehr lange darüber erzählen. Und ich mag sehr tanzen, Latina zum Beispiel tanzen und Sport, was Sport anbetrifft. Ich mag Skifahren im Winter. Reite Pferde, mag tauchen sehr sogar, reise sehr gerne, ich mag sehr Natur. Freizeit arbeite ich gerne in meinem Garten. Ich habe einen Traum. Ich träume von meinem Haus mit dem Garten, wo ich kann meine Gurken, Tomaten, alles Kürbis, alles pflanzen und das macht mir viel Lust und ich arbeitete kurz als Landschaftsdesignerin und außerdem, ich mag Haustiere, immer jemand lebt bei mir, jetzt 2 Hundinnen, kleine aus Deutschland. Und andere Seite, ich bin ganz gut gebildet, arbeitete sehr lange in der Bank, aber ich meine, das Wichtige für mich ist Familie und meine Entwicklung. Und jetzt lerne ich Floristik in der Deutschen Fachschule und habe meinen Traum, meine eigene Blumenlade haben. Ich habe einen Sohn, er ist 21 Jahre alt, er ist jetzt fast selbstständig, studiert in China international Trading und was ich träume, ich hoffe, ich treffe meinen Partner in Deutschland, Österreich oder Schweiz. Warum? Weil ich ein bisschen Deutsch spreche und
finde, dass es sehr wichtig ist, wenn Leute einander verstehen können, ganz gut und kommunizieren, weil diese Verständnis und Unterstützung einander ist ganz wichtig für die beiden. So, ich meine. Okay, ich habe schon die Frage, Natalia, eine Frage. Zu welcher Rasse gehören Ihre zwei kleinen Hunde? Das sind Biber-Yorkshire hier. Mein Biber. Das ist Größe, meine Größe. Meine Größe. Gibt es noch mal eine kleine? Noch kleiner als die? Noch kleiner. Das ist Gina. Gina, Okay. sag Hallo. Sie sind beide aus Nürnberg gekommen zu mir vor 12 Jahren. 12 Jahre schon? Ja. So Weil ich hab gehört, dass die kleinen Hunde, die sind normalerweise schwach und leben nicht so lange. Hoffe. Oh, okay. Okay, das war eine gute Antwort. Gute Antwort, die erklärt einiges. Natalia, Sie haben gesagt, Sie studieren oder Sie lernen Floristik in einer deutschen Fachschule. Aber wie schaffen Sie es das, in Russland zu wohnen? Ja, ich lebe in der Stadt Perm jetzt und lerne in Fachschule in Moskau. Aber Lea von Deutschland, das ist die berühmteste Lea der Welt in der Floristik. Das ist Weltmeister Gregor Lesch und er unterrichtet und Prüfungen wir legen ab in Deutschland. Und dann bekommen wir... Also damit ich richtig, Sie sind jetzt gerade in Deutschland. Nein, ich bin jetzt in Russland mit Quarantäne, alles zu. Okay. Und ich hoffe, man sagt, dass September können wir schon anfangen und ich hoffe, in 1,5 Jahren ich mache fertig mein Studium und bekomme mein Diplom. Also das ist nicht einfach also das ist ein Studium, Blumenstudium. Ja, ganz normale Fachschule. Wahnsinn. Ich habe wirklich nie gedacht, dass man für diesen Beruf studieren muss oder kann. Also ich habe nie gedacht. 3 Jahre sogar. In Deutschland 3 Jahre, in Russland, das macht man in 2 Jahren. Deshalb ich dachte besser, ich lerne in Russland und gibt sogar Weltmeisterschaft und mein Traum ist auch gewinnen irgendwo. Nee, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Das kann ich mir wirklich gut stellen und also Wahnsinn. Ja, das ist wie Kunst. Ich habe nie gesagt, aber ich mag Kunst für alle Проявления. In allen Erscheinungen. Also Arten. Ja. alle Arten. Alle Arten. Ja, ich male sehr gerne. Ich mag Design. Ich mag alles, was damit zu tun ist. Ich mag Theater besuchen, Galerie. Das ist sehr interessant und diese Blumengestecke sind wie Kunst auch und diese Floristik ist ein bisschen anderes als wir sind gewöhnt zu sehen in Blumenladen, ganz einfache russische Blumenladen. In Deutschland natürlich ist sehr, sehr entwickelt. Ich möchte sagen, dass die deutschen Floristen sind die stärkste jetzt in der Welt. Und die deutsche Schule ist stärkste und berühmteste Messe. Ich habe einmal besucht, berühmteste Messe in Essen. In dieses Jahr, im Januar, ich war noch in Deutschland. Letzte Mal. Und das war unglaublich interessant, unglaublich schön, weil alle aus der ganzen Welt sind gekommen, die Leute, die beste Floristen der Welt sind und mit diesen Leuten kommunizieren und dort bleiben, war Wahnsinn. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil normalerweise, wenn man ganz normal Blumen kauft, du gehst davon aus, das ist die Floristik. Aber also ich habe wirklich nie gedacht, dass es gibt so auch die Weltmeisterschaften. Wahnsinn. Ja, dieses voriges Jahr war Weltmeisterschaft und zweiter Platz hat russische Frau gewonnen. Ja, das war unglaublich, weil meistens sind fast alle Männer natürlich und meistens aus Deutschland. Echt? Also die meisten Gewinner waren die Männer und aus Deutschland. Nun, gibt sehr viele berühmteste Floristen und berühmteste Lehrer der Welt jetzt ist der deutsche Mann und auch in Schweiz gibt es starke Floristen.
Und voriges Jahr war aus Australien gewonnen. Das ist auch wie Sport, wie Kunst, wie Ja, alles. Ja, also ich hätte wirklich nicht gedacht, super interessant, weil also mit Friseuren, das wissen wir schon, also diese Wettbewerbe, aber mit den Blumen, aber eigentlich schon, weil da diese Schönheit und Vielfältigkeit, ja, okay, super. Also natürlich, ich wünsche, dass alles so schnell wie möglich vorbei ist und dann können Sie... Ja, ich hoffe. Okay, was mich überrascht hat, weil ich habe so einige Notizen aufgeschrieben, also ich habe einen Garten und ich möchte einen Garten haben für meine Gurken und Tomaten und Zucchini und was war das? Also ich studiere Floristik, aber ich möchte einen Garten für die Gurken. Oder was? Ich hatte sogar, in diesem Jahr war Quarantäne. Ich war zu Hause, konnte nicht rausgehen. Ich habe ein ganz kleines Häuschen mit dem Garten, Swimmingpool, Sauna dabei. Mag auch. Und ich hatte sogar dieses Jahr Hühner, Perlhühner und Truthahn. Und bis jetzt letzte Eier habe ich gestern gegessen. Meine eigene. Und mir war sehr schön. Ich mag Tiere, alle Tiere. Und ich habe Kleinhäuschen für Hühner und Perlhühner. Und ich hatte 1 Meter große Truthahn, 6 Stück und 6 Perlhühner. Und jetzt essen wir bis jetzt, ich denke, bis Frühling essen wir dieses Fleisch. Wahnsinn. Und ja, natürlich Gurken, Tomaten, Kartoffeln, Zwiebel, Knoblauch, Kürbis war nicht so groß dieses Jahr, war nicht so gut. Hühner haben gegessen. Weil bei mir alle leben frei. Und alle leben frei und sie spazieren und Kürbis. Aber eine rein technische Frage. Wie passt zusammen Ihre Fingernägel und Kartoffeln? Ja, ganz gut, ganz gut. Ja, echt? Zwei Handschuhe. Okay. Aber alles passt, ganz, ganz normal. Ich muss Stall und Mist bringen raus. Ganz passt. Das Bild möchte ich ganz gern sehen. Ja, ich habe sogar ein Foto gemacht mit meinen Hühnern, weil war sehr interessant schauen, wie unterhalten sich miteinander Tiere. Und war auch sehr, sehr interessante Geschichte. Ja, bei mir war Haupthund, Frau. Hahn und Hühner. Hühner, egal. Ja, Frau. Die war das Wichtigste in meinem Stall. Diese 1 Meter große Truthahn hatten Angst und kommen, wenn sie geht raus, dann sie kommen zum Futter essen. Und so kleine rote Hühner war das Wichtigste in meinem Stall. War sehr interessant zu schauen. Das sind freie Tiere, sie lieben, sie unterhalten. Das ist ganz, ganz interessant, weil ich mag sehr Natur und ich mag auch schauen, wilde Tiere in echter Natur, kein Zoo. Und ich war vielmal in verschiedenen Ländern, wo fast keine Leute gibt und kann man diese Natur genießen, wie es vor 1000 Jahren war. Und natürlich gefällt mir am besten diese Möglichkeit zu reisen. Das für mich ist sehr wichtig. Okay. Okay, es war wirklich ganz interessantes Gespräch. Ich habe viel Neues dazu gelernt. Vielen Dank. Also leider ist die Zeit vorbei, sonst hätte ich natürlich die Fragen zu dem Truthahn gestellt. Also natürlich noch interessanter, wie Ihre Hunde mit diesen Truthähnen und mit den Hühnern kommunizieren. Ich denke, da gibt es noch mehr interessante Geschichten, aber leider ist unsere Zeit vorbei und ja, vielen, vielen Dank für ein schönes Interview. Danke. Danke Ihnen, vielen Dank. Also ich weiß nicht, wie für Sie, für mich war
das Gespräch super interessant, weil eigentlich ich mag, wenn das Gespräch etwas weitergeht von diesem, was machen Sie gern, was machen Sie in Ihrer Freizeit. Also ich denke, also diese Geschichte, also wie die Tiere sich verhalten und was mit den Blumen passiert, ich denke, das war super interessant. Also meine nächste Interviewgästin heißt auch Наталья und auch aus Moskau. Наталья, здравствуйте, я вас подключаю. Окей, супер. Здравствуйте. Английский язык у нас, да? Yes, that's English. Okay, so the next interview is in English. So I will not translate, sorry. I will just ask question. Все, Наталья, тогда вы о себе рассказывайте, потом, когда закончите, тогда я вас поспрашиваю что-нибудь. Thank you. Thank you, Ksenia, for this opportunity to have communication during this period. Well, I'd like to talk about myself a bit. I'm 37, I'm from Moscow, and I want to meet a partner for myself, for my future life, to create a family. I work as a teacher and interpreter in English and in French also. Now I'm also poisoned with Belgian cuisine and the beauty of the cities. So I'm thinking seriously of learning Dutch, maybe. Because I like and I want to be able to watch films, to listen to their songs especially, and even to read the recipes in Dutch without maybe translation, also to communicate with people. I like them. I watched a film about Brugge, and I like very much the character. I was there in the city. Yes, I think it's a unique mixture of all European styles and cultures, best of the best. I'm trying to become more gourmand and trying to eat more European things like waffles, to repeat the recipes at home. This is my new hobby. Also during this period of lockdown, because I have to work online, I started breeding cats. This time my lady cat, she presented me three folded lady cats. And I'm also very happy with that, but it may be noisy. So I'm sorry for that. Well, I'm ready to answer the questions if you have some. What are you going to do with these little kittens? Well, currently I have 8 cats in the flat, which is a bit too much. 8? Yes. Well, I'm ready to lose 4 friends, 4 to give them my 4 kittens, just for free. So it means you have 4 kittens for free to friends, and you have 4 normal cats. So yes, for grown-up cats, yes, we have 3 Scottish Fold and 1 guest cat. Crazy. Which is, yes, a bit crazy, taking a lot of time taking care of them. Since it's a practice, I have no children to keep them motivated and toned. Yes. Yes, absolutely. Okay, so you told us you're a teacher for English and French. What of the languages you like better? It's a very difficult question. For a long period, maybe 15 years, I have been teaching mostly English because the demand was for English mostly, and I wasn't lucky to teach French. But now with this lockdown period, the situation somehow has changed because Zoom conferences fail to teach huge groups, especially in languages. And we have to catch up with the school program. This is what I'm doing daily for many hours.
polishing my French at the same time. Crazy. Really crazy. From one side, it's nice because you don't have to go somewhere to do your job. From the other side, you know, it's absolutely crazy to speak to the people on video only. Okay, so a lot of cats, cat gang, Belgian cuisine. What do you do else? Some sports, some arts. What do you do in your spare time? I'm from a art gifted family. Some members of my family play good music or sing good music, like metal. My brother has a rock band. Another my brother is a jewelry designer. We have two shops in Moscow. So I just admire and inspire. Myself, I'm more consumer than a producer of art. Okay. Okay, and do you do some sport? I know so it's sitting at home, everything is closed, it's complicated. Do you do any exercises? As you can guess, I do everything online, and it's a great pity it is not possible to make a family online, to make children online yet. Maybe Japanese do it already. I guess so. They are ahead. So I have my instructor online. She lives in another city, and it's I follow her. Have a group program. Goes from all. It's on Instagram, and every morning we have a training. Mm-hmm. Okay, online training. If it's not lockdown, if it's normal life, what would other question. When lockdown is over, what are the first thing you would like to do? What is the first thing? I have a long to-do list. It is getting longer every day. Too many wishes and desires. The first one, I think, is to travel. Mm-hmm. I think the travel industry will just burst. Yeah. Because all the people I communicate with, they want to visit different places, especially Europe. Well, we are making jokes that we are polishing our English and French, and we'll speak like natives when we are able to travel. Yeah. By the time we're able to travel. Okay, so what will be the first country you visit? I guess that will be definitely Belgium, Netherlands, and maybe Germany. Uh-huh. I have been there by chance, only visiting Berlin and Dresden, which is, of course, just a small drop. Yes, new part of Germany. Okay, very interesting. Belgium, yeah, interesting. His favorite country. Yeah. What can you please describe a man you would like to meet? There is such a Russian tale when there is such a lady, a kind of princess. She's asking her soldier servant to find something that does not exist, and no one knows. I feel it is very close to my idea in my head. That's what I think. I mean, it is. When I was younger, I used to have a list of criteria I wanted in my man, but then I realized that sometimes myself I fail to support various demands because sometimes being lazy, sometimes being not very good-natured, and I decided that I will not create a definite portrait of a person, and I will decide by my heart. Great.
For me, it's always funny when women do this something like board with qualities they expect from men, you know, so visualization, you know, sort of, I want to see, I want to imagine. And one time I met one woman, she did this list with pictures and waited, I don't know, my praying in front of this board. And she said, you know, Ksenia, it came through. True. I met him after 5 years of search. And I said, you know, if you just searched 5 years, actively searched 5 years without any boards, you would find him. You know, but you know, it's absolutely not necessary to. Okay, but you know, so, you have no description, but what are the qualities you cannot accept at all? Well, the psychologists say that a person cannot accept the qualities in other people that the person has in herself. So I don't like lazy people. Because I'm lazy myself. Yes, the people who are not on time, the people who are not decisive, who cannot make an accurate plan, who don't know what they want. So I want the opposite person. I don't know. Okay. I think really we always get what we deserve. So I'm pretty scared already. And the other thing is that, I lost my idea. You know, it was great start. So we always get what we deserve, and I think that it is very stupid to ask for any quality of the person, because the God always knows better, and it's even very stupid to argue. So just as people in Turkey sometimes say that I put you in the hands of God. He knows better. Do you believe in God? Do you go to church? Now, yes. Yes, I do. Okay. And how often, how important is for you if your partner believes or not? Well, it's a European tradition, I guess, to be tolerant to other person's beliefs. What I see sometimes that I meet people in Moscow, maybe because they work in high technology sphere very often, they are quite skeptic and cynical. We have different culture of perception this moment. So sometimes what they say may seem unacceptable for me, but I think that maybe what I say may be also unacceptable for them. For example, if I knock on my head 3 times, or if I decide not to go, if a black cat crosses my way, that might seem stupid for them. Don't forget, not whistle inside. Not whistle on the premises. Nobody understands it, but you know, so don't whistle. So yeah, our Russian superstition, you know. But I explained it to someone yesterday that what other people think our Russian superstition, for us it's normal. We brought up with this, don't whistle in the premises. Why not? Do you happen to know why? Why not? There is a belief that when you are whistling or walking, making noise, that you invite some bad spirits in the house, and the brownie may not be strong enough to fight them. Okay, good to know. So I learned with, that's true. With every interview, I learned something new. Okay, Natalia, thank you so much. Unfortunately, our time is over, so it's gone. And I wish you a nice day, third Advent. You know, so I don't know if you believe in it. It's not our Orthodox, it's Catholic.
I have a very strong Advent feeling starting from September already. Okay. Time for 3 candles today. Yes. Okay, thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Also, das war Natalia, noch eine Natalia, aber auch aus Moskau, aber ist einfacher zu unterscheiden. Eine Natalia hat Deutsch gesprochen und die andere Natalia spricht Englisch. Also interessant, beide Natalias interessieren sich für Tiere. Also Wahnsinn. Also meine nächste Interviewpartnerin heißt Lilia. Лилия, я сейчас вас подключаю. Так, звук. Ага, окей. Можно я расскажу о себе на немецком, а вы будете на русском мне задавать вопросы? Да, то есть вы тогда первое представление просто по-немецки говорите, да, соответственно, дальше мы с вами общаемся уже на русском. Могу, да? Lilia wird sich auf Deutsch vorstellen, also kurze Vorstellung auf Deutsch und weiter kommunizieren wir auf Russisch und ich werde übersetzen. Guten Tag, liebe Freunde. Hallo aus dem verschneiten Novosibirsk. Mein Name ist Lilia. Ich bin 50 Jahre alt und ich bin voller Optimismus. Mein Sohn und er ist 9 Jahre alt, haben ein Hobby. Wir gehen gerne viel und Fahrrad. Aber im Winter ist das unwahrscheinlich. Der Winter ist meine ungeliebteste Zeit des Jahres. Deshalb liebe ich Europa. Ich war in Frankreich, in Holland. Meine Tante lebt in Deutschland. Sie ist mit einem russischen Deutschen verheiratet. Ich komme zu ihnen zu besuchen und mit Freunden zu Fuß durch die gemütlichen Gassen, zu Fuß durch alte Schlösser präsentierte sie eine Dame, die Hand hält ein edler Kavaliere und wir drehen und im Tanz. Und übrigens, ich liebe es zu tanzen und träume davon, Salsa tanzen zu lernen. Ich kann das Haus gemütlich machen. Ich habe eine große, freundliche Familie. An allen Feiertagen und Geburtstagen versuchen wir zusammenzukommen, Geschenke zu geben und an einem großen Tisch zu sitzen. Ich arbeite mit Kindern. Ich habe meinen eigenen kleinen privaten Kindergarten. Jeden Tag höre ich freundliches Kinderlachen. Ich würde gerne jemanden
treffen mit dem Mann bei einer Tasse Kaffee am Kamin schweigen kann und morgens zu Fuß oder mit dem Fahrrad 20 Kilometer zurücklegen kann und kann plötzlich in ein anderes Land gehen. Ну вот коротко о себе. Какой же вам враг такой текст написал? Вы же бедненькая, мы измучились, пока читали. Это ж убивать надо таких. Окей. Так, Лилия, смотрите, вы сказали, что у вас детский сад. Вопрос такой, как долго вы занимаетесь и сколько у вас деток? Сейчас я вопрос переведу на немецкий. Also Lilia hat erzählt, sie leitet einen kleinen Kindergarten und ich habe gefragt, wie lange macht ihr das schon und wie viele Kinder sind im Kindergarten untergebracht? Я занимаюсь примерно около 10 лет. Именно в детском саду, и как бы у меня примерно 3 года лично мой маленький детский сад в собственной квартире, ну, как бы это не обязательно говорить, вот, оборудованный под детский сад, и у меня около 8 детей. То есть все именно как в детском саду, и режим, и воспитательные процессы, и еда, все это детский сад. Вот так как-то. Also Lilia arbeitet in diesem Bereich seit 10 Jahren als also im Kindergartenbereich und jetzt arbeitet sie als Tagesmutter. Also sie hat bei ihr einen kleinen Kindergarten in ihrer Wohnung eingerichtet und sie betreut 8 Kinder, aber 8 Kinder wirklich wie ein richtiger Kindergarten mit Unterricht und mit Essen und mit Tagesplanung. Also 8 Kinder, Wahnsinn. Ужас какой. 8 детей. Убивать бы. Окей. После того, как вы с детьми набегаетесь целый день, чем вы еще любите заниматься? Ну, понятно, велосипед, зима, это мы все поняли. Also meine Frage war, nachdem Lilia den ganzen Tag mit den Kindern verbringt und das ist natürlich eine sehr anstrengende Arbeit, was macht Lilia in ihrer Freizeit? Ну, по выходным дням мы с сыном можем что-нибудь готовить. Он тоже у меня любит что-нибудь приготовить себе на завтрак, хоть ему и немного лет. Вот. Я умею готовить торты, шоколадный мой любимый торт. Вот, значит, ну, всякие, ну, не изысканные блюда, но все-таки как бы что-то готовим такое интересное. Вот, в принципе, получается, выходные дни только свободные, поэтому мы ходим, ну, не считая нашей пандемии, и в кино, и какие-то мероприятия, какие-то развлекательные программы. Также я люблю собираться с подругами, мы можем посидеть в ресторане, или я приглашаю их к себе, поговорить о былых временах или что-то интересное похохотать. Вот, значит, также мы любим куда-то ездить, какие-то поездки, ну вот, допустим, у нас там Алтай, самое распространенное, в принципе, что, значит, ну вот такие вот вещи. У меня есть еще старшая дочь, значит, у нее тоже дети, я бабушка. Вот, и поэтому ко мне приходят дети, я окружена везде детьми. Поэтому... Куда не деться от них. Да, ну хочется, конечно, своей личной жизни, свои какие-то, ну да, я выхожу, естественно, и в театры, и куда-то на какие-то мероприятия,
Вот, ну, в принципе, вот такое все общее. Okay, давайте я сейчас переведу, а то когда длинный текст, получается. Да. Also ich übersetze das ins Deutsch. Ich habe Lilia gefragt, was macht sie in ihrer Freizeit? Sie sagt am Wochenende und sie ist frei nur am Wochenende. Am Wochenende mag sie was kochen, was Einfaches, aber Leckeres und Schokokuchen. Das ist ihr so Lieblingsgericht und das kann sie sehr gut machen. Wenn nicht Pandemie, also wenn nicht Quarantäne, dann verbringt sie ganz gern Zeit irgendwo draußen oder sie geht ins Kino oder sie geht ins Theater, besucht mit ihrem Sohn irgendwelche Amüsierungsprogramme, also verbringt die Zeit mit ihm ganz gern. Lilith trifft ganz gern ihre Freundinnen, sie gehen in ein Restaurant oder die Freunde werden bei Lilith nach Hause eingeladen. Und da wird natürlich sehr viel gequatscht und gelacht und die alten Zeiten, die alten Zeit werden auch besprochen. Sie macht verschiedene kleine Reisen in der Umgebung, also Altai zum Beispiel. Lilia hat noch eine ältere Tochter und die Tochter hat auch die Kinder, das bedeutet, Lilia ist schon Großmutter und das heißt, sie ist ständig mit den Kindern unterwegs und natürlich in allen diesen Kinderwahnsinn möchte sie ganz gern die Zeit für sich haben und ihr privates Leben genießen und irgendwas ja, für sie tun und nicht nur für die Kinder. Давайте, Лилия, тогда вам страшный вопрос, какого мужчину вы себе мечтали? Сейчас я вопрос переведу. Also ich habe an Lilia die Frage gestellt, wie stellt sie sich ihren Traummann vor? Also eigentlich, wie sollte der Mann sein, mit dem Lilia zusammen sein möchte? Ну, я проста в общении, поэтому мне хочется, чтобы мы понимали друг друга. Ну, в первую очередь, конечно, желательно, чтобы он не курил. Как-то я к этому сама не курю, и мне сложно это принять. Вот, значит, ну, чтобы мужчина был добр и как-то отзывчив, любил, ну, как бы все любят путешествия, в принципе, легкий на подъем, вот, и как бы, ну, такой инициативный, в принципе, мужчина, активный, вот, ну, вот самое главное, в принципе, это, наверное. Сейчас я переведу тогда. Also die Frage war, wie stellt Lilia sich ihren Traumpartner vor? Und sie hat gesagt, ich bin selber einfach und ich möchte einen einfachen Menschen kennenlernen. Hauptsache ist, dass wir einander verstehen. Wichtig ist, der Mann ist ein Nichtraucher, weil Lilia selber nicht raucht und kann das nicht tolerieren. Sonst vom Charakter sollte er gutherzig sein, warmherzig sein. Lilia mag gern reisen und sie möchte gern, dass ihr Partner auch das mag und sie erwartet von ihm eine bestimmte Initiative und aktive Lebensweise, also nicht nur passiv auf der Couch rumliegen. Хорошо, тогда давайте обратный вопрос. Какие качества для вас в мужчине для вас совершенно неприемлемы? Ну, кроме того, что не курит, да, это я уже сказала. Что еще для вас совершенно неприемлемо? Ну, как бы, чтобы слишком принципиальный не был мужчина, категоричный, значит, в принципе, ну, таких, как таковых, ну, чтобы, наверное, был именно семьянином, то есть, ну, важно было, чтобы как-то быть вместе, значит, некоторые, может быть, ну, семья, например, там важно, чтобы мама что-то сказала, или, ну, как бы вот такое вот, вот, чтобы и было свое слово, с одной стороны, ну, как бы, не знаю. У немцев есть очень классное выражение по поводу, у нас говорят обещание держать, или мужчина сказал, мужчина сделал, а немцы говорят мужчина слово, как бы, если мужчина, то это слово. Also meine Frage war, was kann Lilia überhaupt nicht tolerieren bei den Männern, aber sie hat ganz positiv geantwortet, sie möchte ganz gern einen Mann kennenlernen, der Familienmensch ist, weil Familie für sie eine sehr große Rolle spielt. Ein Mann, ein Wort.
also eigentlich der Mann, der sein Wort hält. Und für sie wichtig ist, dass der Mann seine Meinung hat, aber er kann seine Meinung auch ab und zu ändern. Das bedeutet, er ist in seiner Meinung flexibel und kann auf die Wünsche der Frau eingehen. Лилия, спасибо большое. Наше время, к сожалению, закончилось. Удачи в вашем детском безумии, в этом детском мире. Вообще везде постоянно дети. Желаю удачи и хорошего воскресенья. Спасибо вам также. До свидания. Also das war Lilia, war auch schon wieder interessant, weil bei Natalis waren die Tiere in der Familie als Hauptperson, also Kinder waren unterwegs und jetzt sind die Kinder unterwegs, also ja, hartes Leben. Also meine letzte Interviewpartnerin heißt Valentina. Ich werde Valentina Sie jetzt einladen. Eine Sekunde, ich werde den Namen jetzt ändern. Валентина, я вас подключаю. Вы тогда у себя звук, видео тоже включайте. Так, звук у нас. Есть. Да, супер. Чуть-чуть поближе, потому что видно елку и что там сразу. Елка, окей. Здесь лучше? Да. Давайте. Значит, как всегда, вы рассказываете о себе, а потом, соответственно, на каком языке мы будем общаться? English. English, perfect. Okay. Not perfect, but okay. I'll do my best. Okay. I see. So I will start with the fact that I'm an easygoing person and I am suitable for the same optimistic, energetic man like me. Well, however, I'm responsible and do not get lost in difficult situations. So if a person next to me loves life and is not afraid of changes and most importantly, is not indifferent to me, I'm 90% sure that this is my person. I like freedom of choice in a relationship, but I will appreciate a reliable, loyal partner. Well, I have chosen a healthy lifestyle long ago, and it has become my reference point. I want to live many years with a person who takes care of health and lives a full life. Like all people, or maybe almost everyone, I dream of meeting my love to build a strong relationship together. I think the most important thing in a relationship is to love and respect my partner, take care of him, but also let him make his own decisions. I can't say that I look at the world through rose-colored glasses. This would be untrue, but romance has not prevented anyone yet, and I want to spoil my partner with something pleasant so that he in turn spoils me. I think that's all what I would like to say. Mm-hmm. Any questions? Yes, it was, you described great life for your partner, but I would like to know about you. Who are you? What do you like? What is your life consist of? Tell about yourself, please. Mm-hmm. Well, I'm a teacher of English, so I work at the foreign language courses for about 20 years. So my students are from 6 years old till 100 maybe, if they like. So what kind of person am I? So I live in St. Petersburg, and of course this cultural center influences on me, and I like theaters. I go into the theaters, cinemas, and parks. I like to go with my dog and with my son. So I think we can find a lot of interesting things to do in St. Petersburg. So, and I like this cultural life in my life. What do you do in your free time besides of sightseeing and working in St. Petersburg? You told us health is tough, but what does it mean? Do you do any exercises or any special nutrition? Yes, I understood the question. I like my bike, so it's a very good one, strong,
black. So his name is Herr Schulz, Max Schulz, I call it. So I like cycling, and when it is warm weather, especially in spring, summer, and autumn, I go cycling, and it's a pleasure for me to go along the street, to went along the street, to ride, and to enjoy the weather, the speed, and so it's my hobby, I think. What also, to go to the park, yes, it's interesting. The weather is wonderful, especially in summer, but I don't like winter. It is cold and freezing, and it is not my season. I don't like it. Do you like traveling? Yeah, it's my weak point. So I traveled a lot, especially in Europe, and the best place for me is Barcelona. So I spent there unforgettable time. So I like to walk while traveling. So walk the whole day. I get up early in the morning and go to bed very late, and I just prefer to feel the city, to feel the place where I'm traveling. So it's like an air of freedom for me. So to get a word of routine of everyday duties. So maybe 4 or 5 times a year I traveled before. Before March. But in March I was in Istanbul, and this beautiful, this splendid city just charmed me. Yeah, it was great. Okay, when it's over. When it's over, if it's over, when it's over, you know, depends on how you think, how positive you are. When it's over, what is your first destination you would like to travel? Yes, of course, I have a list of destinations. The first, it is maybe Prague, or maybe it will be Canada. I would like to see this country, but it is maybe the second or the third place. The first is Prague, and I think it will be München, because I like the city. Okay. So, okay. Are there any countries you don't want to travel at all? You know, so no-go countries. Yeah, there are some. I don't like India. I don't want to. I like India, but I don't want to travel in India and to poor countries, because it is very difficult to see poor people, and my heart will bleed. Cry. Yeah, you know, agree. Really interesting. Yeah, agree. Okay. Do you like, you know, so women, Russian women, do you like cooking? I can cook. I would say I can cook, but there should be motivation for me to cook. So if I know that it will be pleasant for my partner, for my close people, so I will do it with pleasure. So if there is nobody close to me, so I do it because I want to eat something. Okay, cool. Do you like to go to the cinema, to the theater, all these cultural things? Not quite understand the question. I like to go to the cinemas and theaters here. But okay. What was the question about? It was the question of, because you never mentioned you like to go to the cinema, so you talked about St. Petersburg and how great it is, and your bicycle, but it was never about, you know, so you like to go to the cinema, exhibition, theater, I don't know, so all this. Yes, I go there, but not very often because of intense work of mine. Yes, I work there and I enjoy going there. So sometimes I look documentaries in the cinemas and cultural films from festivals, film festivals, and we have some theaters in St. Petersburg where we can go and watch intellectual films.
and I go there when I have time and I have an opportunity. Of course, it's interesting. It's very interesting. One unusual question. What can disturb your first date? My first date. So you go to the first day and the man does something, and you think, oh no, never ever, and you run away. What can disturb your first date? So rudeness, unkindness, and ungenerous in heart. So if a person is rude to me or to other creature, animals, people, kids, old people, so I will run away from that kind of person. So the person should be kind first of all. So in my opinion, I don't accept this rudeness in my life, and I cross out people who were rude in my life. Okay, interesting. How? Yes, this was the question about what are no-goes. It was a question about the first date, but you answered it's question about the qualities you cannot accept. If you had a chance to try some new hobbies, doesn't matter what's your money, it doesn't matter, what would you try? I don't know, fly the plane, ride the boat, I don't know. So what kind of new hobbies you would like to try? Well, maybe it is strange, but I would like to dive from the very, very high rock. So one day maybe I will do it, and it is not because of money, but if you say about something unusual, so I think it is. And about hobby, maybe I would like to travel all around the world on my own boat, and to see a lot of countries, to stay there for some days, or maybe for a week, or maybe for months, or maybe even for half a year, and to accept the way of living of these people. What do they feel? What do they do? How do they live? To understand inside, from inside. What is your favorite food? Mango. I like mango most of all, but ripe mango, so it's my weak point again. One more weak point. And I like milk and something with seafood, fish, like that. Okay. Is there any food you don't like at all? What's your no? I don't eat it. I don't eat it least. No, I think, yes, grasshoppers. I don't like grasshoppers and scorpions. Okay. Quite exotical food. Yes, in Oriental countries, they suggest you such food, and I think I don't want to taste it, even to taste it. I saw one TV report, I think it was a German company. They took all these creatures like scorpions and all these, I don't know, insects, and they made something like bars from them, something like healthy food, but so even the knowledge, what's it's inside of it, it's not, I don't know, for me it's not. I heard about it and I was very surprised. It is I think it is weird for European people. It is weird. Maybe in future, I don't know, but it's just strange now. From one side, it's great because it's protein and it's healthy, but from the other side, if there are spiders inside or something. Well, as for me, I enjoy my food, enjoy how it is look like, and I prefer to know what is inside of this dish. Just imagine you eat something and the leg of the spider is going out of your.
Okay. Thank you very much for a great interview, and it was really very interesting. Thank you so much. It was very pleasant for me too. Yes, and I wish you a good day. Thank you. Bye. Also, da waren unsere 4 Damen, 4 Gästinnen, und ich denke, das waren wirklich ganz tolle Interviews heute. Wir haben so viel erfahren über die Blumen, über die Katzen, über die Kinder, über alles auf der Welt, und ganz verschiedene Persönlichkeiten habe ich heute begrüßen können. Wenn das Interesse besteht, jemanden von den Damen kennenzulernen, kontaktieren Sie mich bitte, und dann helfe ich Ihnen, Kontakt herzustellen. Sonst, ich möchte ganz kurz erklären, was wir als Agentur jetzt machen. Jeden Samstag kann ich Sie ganz gern zu den Online-Single-Dating-Partys einladen. Gestern hatten wir zum Beispiel 32 Gäste online auf der Party, also ungefähr Hälfte. Also 32 Gäste waren online. Das bedeutet, die Online-Party, das ist eine tolle Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen. Und wenn alles vorbei ist, darauf hoffen wir alle, wenn alles vorbei ist, dann können Sie dann diese Damen kennenlernen. Also ich kann Sie nur einladen, weil das wirklich eine tolle Gelegenheit ist. Jeden Sonntag um 11 Uhr treffen wir uns hier auf Facebook, und da kann ich Ihnen die Damen live vorstellen. Ich kann Sie auch ganz gern zu Männerinterviews einladen. Dann können Sie als meine Interviewpartner auftreten und sich der Damenwelt vorstellen. Und am Donnerstag um 20 Uhr treffen wir uns auf YouTube, auf meinem YouTube-Channel, und da organisiere ich so Live-Treffen mit den Männern und beantworte die Fragen, erzähle meine Meinung zu verschiedenen Themen. Also eigentlich, ich versuche mit allen möglichen und unmöglichen Mitteln Ihnen zu helfen, die richtige Frau kennenzulernen. Sie können bei uns die Damen sowohl individuell kennenlernen, als auch, sagen wir, so in Gruppen, so wie Online-Partys, oder wir haben eine Love-App, das ist eine WhatsApp-Gruppe mit vielen Frauen, und alle diese Frauen können Sie ganz gern anschreiben und Kontakte knüpfen. Also ich denke, es besteht wirklich sehr, sehr große Chance, jetzt eine Frau kennenzulernen, und wenn alles vorbei ist in einigen Monaten, dann können Sie die Damen auch treffen. Kurze Info, die Ukraine jetzt noch geöffnet, die Grenzen in die Ukraine sind jetzt geöffnet, aber ab dem 8. Januar fängt Lockdown in der Ukraine. Das heißt, wenn Sie mit ukrainischen Frauen schreiben, dann empfehle ich Ihnen, so schnell wie möglich hinzufliegen, um die Frauen real kennenzulernen. Sonst wünsche ich Ihnen wirklich einen schönen Tag und einen friedlichen 3. Advent. Wenn Sie Fragen haben, Sie können mich ganz gern kontaktieren. Ich helfe Ihnen gern, und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an alle und schönen 3. Advent.